طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير الجميع. طبعا باسمكم جميعا وباسم الأستاذ أبو تركي وباسم اف اكس هدف نرحب بالسادة الحضور شركة وورلد وايد ماركتس. وطبعا سوف يتحدثون مشكورين حول أهم القضايا التي تهم المتداولين، وتحليل للسوق يعتمد على التحليل الأساسي أكثر من التحليل الفني. فأهلا وسهلا بهم، وهم السادة زاتش ووروايدز والأستاذ عبد العزيز سالمين. أهلا وسهلا بهم. طبعا الأستاذ المحلل سوف يتحدث باللغة الإنجليزية وسيترجم الأستاذ عبد العزيز. وتفضل لك المايك يا أستاذ عبد العزيز أو الأستاذ زاتش. زاك حاب يرحب بكم جميعا في المحاضرة، محاضرة World Wide Markets. يا هلا. I'm passing on the mic to you. We can get started now. Sure, Abdul. Hi, Rita. Sorry, we're just still getting set up. We've got about 10 more minutes to go, and I certainly hope you can hear me now. Yes, sound. It's amazing. Don't worry, guys. We're going to have about an hour and a half or 2 hours worth of material, including question and answer. And I'll tell you, I do love questions, so have some good ones prepared for me. And while we're waiting, oh, Abdul wants the microphone. Just 1 second, Abdul. تقريبا بياخذ تقريبا ساعة ونص، بعدين بنفتح مجال للأسئلة، فجهزوا أسئلتكم وراح إن شاء الله نرد على جميع الأسئلة على بعد انتهاء المحاضرة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. إلى أن يستعد الأستاذ ذاك، يرجى التصويت على هذا الاستفتاء، وهو للتقييم الذاتي. يعني احنا عاملين هذا الاستفتاء لتقييمنا الذاتي، ونستغل هذا الحضور الجمع الطيب، وشكرا لكم سلفا. وأستاذ عبد العزيز لما يكون جاهز الأستاذ ذاك للحديث بننهي التصويت. All right. Good afternoon, or good evening, I think I should say. Welcome, everyone. And as they were just saying, my name is Zach Hurwitz, and I'll be here addressing some of the psychological pitfalls that we face as the non-professional or independent trader. I'm just going to take a minute to thank everyone at Worldwide Markets and Hadaf FX for organizing this event. I think it's wonderful that these companies consider traders' education so important. السلام عليكم. أول شيء نحييكم جميعا ونشكركم على حضور المحاضرة. محاضرة اليوم إن شاء الله بتكون بعنوان سيكولوجية التداول والأخطاء اللي تحصل من المتداولين. You know, not just every business would hire a private trading coach from the United States just to improve their clients' ability. And I'm always happy to align myself with a company that wants their clients to succeed. And I love helping fellow traders. الأستاذ زاك يحب يشكر شركة World Wide Markets على الفرصة بأن يقدم المحاضرة هذه لتثقيف المتداولين في السوق، ويشكر الشركة لتقديم هذه الخدمات
للمتداولين في هذا السوق. And so someone has always asked me when I do a broadcast what my desk looks like. So I take just a second to show you guys where I am right now and where I'm working from. جميع المتداولين دائما لما يشوفون زاك يسألونه من وين تتداول وكيف تتداول، فزاك يراوينا صورة الجهاز عنده وكيف يتداول من البيت. And the reason I show this, of course, is that I'm just like you. I work from home, I'm independent, and I love what I do. As you can tell, it's certainly a hobby that I enjoy, seeing as I've accumulated so many screens. يقول السبب اللي أراويكم أنا في الصورة هذه إن اللي تشوفون إن أنا متداول مثلكم، أتداول بنفسي، وهذا السوق مفتوح للجميع يكونوا يتداولون، وما في شيء يعني غير إن الواحد لازم يثقف نفسه ويتعلم ويدخل هذا السوق. الأجهزة والتكنولوجيا والأمور هذه كلها متاحة اليوم. And I don't know if this was addressed before, but I am very young to be in this industry. I'm a 25-year-old futures trader, I'm a trading coach, and a trading consultant. But I think that's what makes our industry great. It's not who you are, it's how hard you work. يقول أنا عمري 25 سنة واستشاري في هذا السوق ومدرب ومتداول، فالعمر ما له علاقة في يعني اكتساب الخبرة في هذا السوق، وكم الواحد يعني يجتهد ويتعلم ليوصل إلى المراحل هذه. I think it's really important that we all appreciate that we're in a meritocracy, because it's how hard you work and not who you are, what clothes you wear, or what position you have on. It matters more that we're comfortable with risk and that we can handle being wrong when we are. يقول مهم جدا ان الواحد يعرف شو وين يكون تركيزه في هذا السوق، ويكون مرتاح لحجم المخاطرة اللي ماخذنها. أهم جدا، يعني أهم بكثير من إن شو الصفقة اللي داخلينها أو شو يعني الاتجاه اللي داخلنا، أكثر من يعني ما يكون شو حجم المخاطرة ومقياس المخاطرة اللي هو داخل فيها. And because we have to be comfortable with risk, well, I'll tell you a secret first. It's a no-lose system for trading. Are you guys ready for this? ذاك راح يعطيكم السر الأهم في التداول في العملات أو في الأسواق، وهو كيف أن ممكن ما تخسرون دولار واحد في هذا السوق أو سنت واحد في هذا السوق. جاهزين تعرفون شو هذا السر؟ Start with any amount of money you want, any amount, and never trade. That's the system. It'll guarantee you never lose money, but of course it guarantees you never make money either. And that's why I say we have to be comfortable with risk. يقول السر في هذا السوق ان ممكن تبدأ بأي مبلغ كان، شو حجم المبلغ صغير أو كبير، لكن لا تدخل ولا صفقة، لأن إذا ما بتدخل أي صفقة ما راح تخسر فلس، بس بنفس الوقت جارنتي بعد ما راح تدخل فلس. So of course, I know everyone's laughing about that. I'm sorry, I know that's kind of mean. But we're here because we know there's value in this speculating that we can do. It's not gambling, it's not guessing, but intelligent, disciplined speculating. يقول أهم شيء في هذا السوق إن ما ندخل بشكل أعمى
في هذا السوق وندخل كأننا داخلين يعني قمار. لازم الواحد يكون عنده استراتيجية ويكون عنده يعني مقياس و يعني آداب لدخول هذا السوق. I was recently reading an article about the best of the best traders. These are professional hedge fund traders, and they're down as much as 10 or 12% for the year. These are professionals. This is obviously a difficult industry and difficult business. يقول أنا من فترة بسيطة كنت أقرأ يعني تقارير بالنسبة لخبراء في متداولين في الهيدج فاندز أو محافظ الهيدج البنكية، فيقول خسائرهم بالنسبة على مستوى السنة ما بين 10 إلى 12% من المحفظة. وهذا يبين لك أن هذا السوق منه سوق يعني سهل على أي واحد يقدر يدخل في هذا السوق. هذا السوق صعب والواحد لازم يبقى متابر في هذا السوق لا يصل. And yes, I just noticed a question in the room about whether or not I'm a graduate. I graduated from Tufts University in Boston in 2008 with a degree in economics and a degree in entrepreneurship. يقول أنا تخرجت من جامعة تافس وكان تخصصي الاقتصاد وإدارة الأعمال. Take the mic. Thanks. Sorry about that, Abdul. So what I'll be addressing today, of course, are the 10 things that I wish I knew when I was a developing trader. These are the things we look back on in our lives and say, oh, it's so simple now, if only I had known that. I hope to communicate 10 of these things to you today. يقول اليوم راح نناقش 10 نقاط. يقول يا ليتني كنت أعرف هذه ال10 نقاط لما أنا بديت التداول، لأن كان راح يفرق معاي في شيء كثير. فيقول اليوم راح نناقش هذه نقطة نقطة إن شاء الله. Rule number 1. Please write this down. Whatever you do, whatever you learn from what I say today, this is the most important rule. And that's close losing trades as quickly as you can. يقول أهم وأول نقطة راح نناقشها اليوم هي تسكير العمليات أو إغلاق العمليات الخسرانة. لا تتركون العمليات الخسرانة مفتوحة، وهذه أهم نقطة راح نناقشها اليوم. If that's the only rule you follow, then you have more opportunities to find winning trades versus being stuck in one losing trade that ends up offsetting so many hard weeks of work. ويقول إذا هذه القاعدة الوحيدة اللي راح تتبعونها فراح تكون هذه القاعدة يعني راح تمنحكم مجال بأن الخسارة اللي راح تخسرونها خسارة محدودة، وراح تتيح لكم مجال لتربحون في هذا السوق. فيعني لو بتعمل بقاعدة واحدة اعمل بهذه القاعدة على الأقل. بالنسبة للقواعد راح يعطيني الخلاصة وراح إن شاء الله نحطها على الويب سايت. And thank you, Abdulaziz. I think you just addressed the question that was in the room about writing the rules down. I will send all of these to you, and if you'd be so kind as to translate them, we can either post them just afterwards or using the email list. Perfect. Okay, thank you, Abdul. One of the other things, this is just along with that major rule, don't add to a losing trade. Find more opportunities that are fresh for investment rather than getting
attached, I guess is the best way to say it, to a trade. It's always best to think about them as very short term, and if they turn into long term, that's fantastic. ينبه زاك على موضوع ان الواحد لازم ما يضيف للخسارة اللي عنده بإضافة بوزيشن ثاني بما يسمى مثلا ان اخذ افريج او اني اخذ معدل لهذه العملية. يقول له ان بنفس الوقت سيكولوجيا انت راح تبقى معلق بهذه العملية، وهو افضل ان تطلع من هذه العملية وتبدأ عملية جديدة من غير ما تكون متعلق بهذه العملية. فأهم شيء، وارجع احط خطين تحته، ان لا تضيفون للعمليات الخسرانة. Also, Abdulaziz, I just emailed you a text list in case I go ahead of speaking at my normal pace. You can read along with what I'm saying just to make it easier for the translation. I apologize for that. As I was saying, this only applies to short-term trading, not long-term investing. It's understandable that some trades may go against you before rewarding you. And so everything I'm talking about today is for a trader, not an investor. It's important to clarify. يقول مهم جدا ان نحن راح نناقش بعض الامور. نحن نتكلم عن المتداول اليومي او المضارب اليومي في السوق، وليس المستثمر طويل المدى في هذا السوق. فكثير من النقاط اللي راح نناقشها تطبق على المضارب اليومي او المضارب في هذا السوق، وليس المستثمر طويل يعني طويل الامد في هذا السوق. This leads into the second point. Trade small and define what you're willing to lose or risk each day. تاجر بأحجام صفقات صغيرة واعرف كم أنت مستعد تخاطر في هذه الصفقات. If you tell yourself that 1% per day at most is what you're willing to lose, it'll take roughly 100 days back to back to back before you lose all your money. It gives you 100 opportunities to control your risk. So much better than putting it all on the line in one or two trades. إذا كنت تتداول بنسبة مخاطرة يومية، عندك استعداد بأنك تخاطر بنسبة ما هو 1% من رصيدك، أنت بتحتاج إلى 100 يوم، يوم ورا يوم ورا يوم، تخسر 1% هذه لا تخسر رأس مالك كامل. فإذا بإمكانك تتحكم بالمخاطرة وكم النسبة اللي تخاطر فيها في اليوم الواحد أو على كل عملية، فأنت بتكون ضبطت نفسك كمتاجر في هذا السوق. The key here is that if you can control your risk, how much you can lose per day maximum, you're in control of yourself as a trader. You can let the big days go to the unlimited side of the scale as long as you control what happens on the losing end of the scale. يقول زاك دام انك متحكم في نسبة المخاطرة اليومية، فأنت بتكون ضبط نفسك ومتحكم في نفسك كمتداول. فبهذه الحالة أنت ممكن تترك العملية لما تربح قد ما راح تربح، لأنك متحكم بنسبة الخسارة اللي ممكن تحصل معاك على الحساب. And one quick side note, it's important to address that I'm speaking about some pretty basic things for most of the traders in this room. I'm sure they've heard them before. But for the intermediate and advanced traders, consider how the things I'm saying, as simple as they are
might apply to a professional trader? يقول أنا عارف هذه أمور يعني بتفيد المبتدئين في هذا السوق، ولكن حتى اللي صار لهم خبرة في السوق يعني اللي صار لهم خبرة في هذا السوق مهم جدا أن يذكرون هذه النقاط أو هذه الأمور ويضعونها بين يعني نصب عينيهم. A question I often ask myself is how much money is it going to take me to realize that this trade isn't going well? It's different for every trader, but you have to find where you have that flexibility of deciding you don't have to trade this much stock or you should be trading more, whatever's appropriate for you. يقول مهم جدا اني انا اعرف في هذه الصفقة اللي انا خسران فيها كم انا مستعد اخسر او اتحمل في صفقة خسران انا غلطان فيها بالبداية. فمهم جدا ان الواحد يتحكم بهذه النسب، لان في هذا السوق الشغلة الوحيدة اللي تقدر تتحكم فيها هي كم خسارتك راح تكون. فلما تتحكم خسارتك انت تفتح لنفسك المجال لتربح في هذا السوق. Something I've brought up here is the Worldwide Markets Flash Trader platform. I brought this up because they're one of the few brokerages that lets you choose exactly how much you want to trade. No requirement that the company I'm working with is going to have. Flexibility is the name of the game for traders. يقول أهم شغلة الواحد ممكن يعني لما يتداول في هذا السوق يدور شركة تتيح له التحكم بالتداول أو بالصفقة وأحجام الصفقة. هذه طبعا من أهم الأمور اللي الواحد لازم يتخير فيها الشركات. So this leads me to my next point, which is 3 simple things rolled into one that all go together. Be humble, be consistent, and be disciplined. يقول دائما الشخص لما يتداول لازم يكون متواضع وعارف في هذا السوق ومتحكم في مشاعره وسيكولوجيته. These things are so critical because they let you tolerate the uncertainty and the risk that is inherent in this industry. يقول هذه هي الأمور اللي لازم الواحد يتحكم فيها، لأن هي اللي تساعدك تتحكم بالمخاطرة اللي انت داخل فيها في هذا السوق. As we saw earlier, if you aren't comfortable with some risk, you won't make money. That is the only certainty in trading. So it's the proper mind frame to be in, to be humble, consistent, and disciplined. يقول مهم جدا أن الواحد يكون متواضع ومتقبل للمخاطرة، لأن الواحد إذا ما راح يتقبل المخاطرة وراح تأثر على نفسيته، الأفضل أنه ما يدخل في هذا السوق. If you're humble, losses aren't so bad. If you're disciplined, gains are more deserved. And if you're consistent, these things will happen enough that you can make a nice income out of the first two. يقول إذا متحكم في مشاعرك الخسارة ما راح تأثر على نفسيتك، وإذا متحكم في يعني السيستم أو متحكم في النظام اللي تتداول عليه، راح تترك لنفسك المجال بأن الصفقات عندك راح تربح. And I just noticed a question in the chat room. How do we control our feelings in this market?
And it sounds like someone's just frustrated, but it's a good question. How do we control our feelings? And that comes from not over-trading, not taking too much risk, always being in a situation of, if it fails, I'm okay with that. يقول جانا السؤال على الشات كيف نتحكم مشاعرنا. يقول أهم طريقة أو الطريقة الوحيدة اللي ممكن نحن نتحكم فيها مشاعرنا بأن ندخل صفقات بأحجام صغيرة. فالخسارة في هذه الصفقات ما راح تأثر أبدا على نفسياتنا وراح نبقى ماشيين على التريدنج سيستم اللي عندنا. Exactly. Having a trading system to fall back on allows you to not feel so much personal blame when a trade doesn't succeed. It's the system you're approaching it with. That's the intellectual challenge of what we do, finding a system that rewards both you and the market you're trading. يقول مهم جدا ان الواحد يكون له نظام تداول او تريدنج سيستم مثل ما تقول يشل مشاعره بالمره عن هذا السوق ويمشي على هذا المنهاج. هذه الطريقه الوحيده اللي الواحد ممكن يفتح لنفسه المجال بانه يستمر في هذا السوق، واذا قدر يستمر في هذا السوق تحكم بمخاطره فيفتح لنفسه المجال بأنه يستفيد ويربح من هذا السوق. Now, regardless of the system you look for trades with, meaning the thing that's supposed to make you money, there are basic mechanics you can never avoid, one of which is an if I'm right and an if I'm wrong exit order, or a stop loss and profit target order. يقول قاعدة مهمة جدا هي ان الواحد على كل صفقة يدخلها صغيرة ام كبيرة وكجزء من نظام التداول اللي يتداول عليه يكون يتحكم اوكي انا دخلت الصفقة هذه وين راح اطلع، فلازم احط نقطة لوقف الخسارة ونقطة لاخذ الربح عليها. Sorry about that. Trying to get another picture up. Just 1 second. This brings me to my next point about the orders. If your platform makes it easy enough from the order page to enter these type of orders, you have no excuse. Every trade deserves a plan before you enter the trade, not in the heat of the moment. يقول مهم جدا شو ما تكون حجم الصفقة أو صغر الصفقة إن كل عملية تدخل فيها في هذا السوق تستحق بأنك تحدد مستوى وقف الخسارة ومستوى جني الأرباح. I think this is so important because many times I'll find myself with an idea or opportunity, but I don't look at the risk. And that's a mistake that every trader will make and will continue to make. But we need to think about the risk foremost. That's what this entire talk is all about. يقول أنا دائما راح أشوف فرص في السوق وراح أدخل فيها، وكثير من المتداولين يغفلون عن أهم موضوع وهو موضوع أني أنا لازم أتحكم بالخسارة قبل ما أدور الفرص. فلازم الواحد يحدد مستويات وقف الخسارة بالذات. Consider this. If you take a trade and you feel nervous, it's probably because you didn't plan beforehand. If you're still nervous in a trade that you've planned for, well, how well have you really planned for it? يقول إذا شفت نفسك ونفسيتك تعبت من صفقة مفتوحة معناته إنك ما خططت لهذه الصفقة قبل ما تفتحها، وحتى لو كنت خططت لهذه الصفقة فمعناته أنت خططت بشكل خاطئ لهذه الصفقة وما تحكمت بحجمها
أو مستوى وقف الخسارة. I should also just take a moment to mention that I will have an email address at the end of this because I'm sure we're going to have a ton of questions and probably some we won't be able to get to. Feel free to get in touch with me. I'm a trader just like you guys, and I love helping others. So just throwing that out there. يقول أنا راح أترك لكم إيميل إن شاء الله، لأن ما شاء الله يعني العدد كبير جدا وراح تجينا أسئلة، فاللي ما راح يحصل فرصة يسأل سؤاله أو مثلا جاء سؤال بعدين ممكن يراسلنا على الإيميل اللي راح نعطيكم إياه. So this brings me to my next point, which is point number 4 on the list. And just to review, point number 1, close trades as fast as possible. Point number 2, trade small. يقول راح نتكلم في القاعدة الرابعة، بس كتذكير مهم جدا أن الواحد يسكر العملية بأسرع وقت ممكن ويتداول بأصغر يعني بحجم عقود صغيرة في هذا السوق. And point number 3, be humble, consistent, and disciplined. والنقطة الثالثة اللي كانت هي أن الواحد لازم يتداول بشكل متواضع وبشكل نظامي في هذا السوق. Wow, I apologize. We're actually on point number 5. My bad, Abdul. Sorry about that. When you don't have an advantage, don't trade. But when you have an advantage, trade aggressively. عفوا، نحن على القاعدة الخامسة، وهي في حال عدم توفر فرصة في هذا السوق لا تدخل السوق بس لمجرد دخول هذا السوق. تأكد من وجود فرصة قبل لا تدخل، ولما توجد لنفسك هذه الفرصة تداول حتى لو كان بشكل شرس. راح طبعا نتكلم عن شو يقصد بشكل شرس. Abdul, you'll have to tell me, is cricket popular in Saudi Arabia? No cricket there. It's football. Perfectly fine. The analogy works with any sport. Whenever you have an opportunity, that is your moment to shine. Those moments are rare and few and far between. But because great athletes are patient for them and act when presented with those opportunities, that's what makes them great. يقول الفرص طبعا كانك تقارنها بأي رياضة. طبعا ما عندنا كريكت في السعودية ولا في الخليج، فبناخذ المثال على الكورة. لما أبغي أسجل الهدف هذا أنتظر الفرصة المناسبة قبل لا أدخل في مجال هذا الجول. But for every ounce of bravery that it takes to take those opportunities, there's an equal measure of patience required to not shoot at the goal when you don't have the right opportunity. Otherwise, your teammates will hate you. فيقول مهم جدا أن الواحد يكون دائما إذا عندك يعني الصبر لما تنتظر الفرصة تجيك قبل لا تسجل الهدف هذا مهم جدا، لأن إذا أنت كل ما جاتك الكرة راح تشوتها باتجاه الجول يعني راح يضيع عليك الجول. فتنتظر الفرصة، والانتظار يعني مهم على قد تسجيل هذا الجول. And this comes back to what we were saying just a minute ago about trading a system. When you're trading a system, you feel easier than trading your gut feeling. It's hard to put a lot of money at risk on a gut feeling consistently, but to put it on a system that you've seen and can rely on is actually not that scary. And even if it fails, it's just a system. It's not you as the trader. قول مهم جدا التركيز على نظام التداول، لأن إذا أنا
راح أخاطر على كيفي، مثل ما تقول أدخل الصفقة هذه بكيفي من غير دراسة، هذه راح تأثر على نفسيتي وتأثر على اتخاذ قراري في هذه الصفقة. ولكن لما هذه الصفقة تكون جزء من النظام اللي أنا أتداول عليه أو السيستم اللي أنا أتداول عليه، فحتى لو خسرت هذه الصفقة أنت عارف أن هذه الصفقة أو هذه الخسارة جزء بناء من هذا النظام. So I want everyone to take a minute and look at this picture and think about what it means to them. For some people, it's a beautiful city. For some, it's a place they'd like to retire. For some, it might be where they already live. Maybe they're that fortunate. يقول خذوا لحظة وطالعوا الصورة هذه. شو تعني هذه الصورة بالنسبة لكم؟ البعض قد يرى هذه الصورة كمنظر جميل، البعض بيشوف هذه الصورة هذه المدينة اللي أنا ساكن فيها، البعض يراها كمدينة قاعد فيها، فكل من نظرته مختلفة في رؤية. And I just saw someone in chat say, and this is exactly right, it's like looking at the world when you're on top of it. That's an important consideration for a trader. أحد الأشخاص في الشات علق بأن كأنك تنظر إلى العالم من فوق، ويقول مهم جدا أن لما تتداول تنظر إلى العالم من فوق، تنظر إلى الجهة أو تنظر إلى الرؤية الكاملة في هذا السيستم. And the reason I say this means different things to different traders is that we all must be realistic in our expectations and stay focused on the long term. Not all of us are going to make it to this beautiful city, but we are all going the same path, and that's by staying focused on the long term. يقول مهم جدا في هذا السوق أن نبقى واقعيين. أنا ما راح أوصل إذا كان هدفي هذه المدينة، أنا ما راح أوصل لهذه المدينة اليوم ولا بكرة، لكن أضع خطة لأصل إلى هذا المكان. If you realize that your goal is money, of course, but the real underlying goal is to develop your skill, your ability to make money in the future. It's not so much about what you make one day or the next. It's about what you learn as you come along in your development as a trader. That's important. يقول مهم جدا الواحد يضع هدف أمامه. قد يكون هدفنا كلنا المال، ولكن هذا المال أنا لا أنظر أني أحققه في يوم واحد أو في فترة بسيطة، لا، أنا لازم أطور من نفسي خلال هذه المسيرة لأصل لهذا الهدف. أنا ما راح أصل لهذا الهدف إلا بتطوير نفسي في هذا السوق. By setting goals for yourself that aren't necessarily money-based, you can achieve without being upset if you haven't made a fortune trading currencies. Like I said, we're not all going to be in this city tomorrow enjoying our millions and millions of dollars, but that's okay. We've all got this in mind, and like I said, we're all on the same track. يقول مهم جدا ان ما يكون المال هو الهدف الوحيد اللي انا حاب احققه كمتداول في هذا السوق. مهم اني اضع خطة واحاول اصل لهذا الهدف واطور من نفسي لاصل الى المبتغى واطور من نفسي كمتداول في هذا السوق. لأن بهذه الطريقة أنا راح أقدر أستمر في هذا السوق، وأهم شيء في هذا السوق هو الاستمرارية. قال إن ياكلك السوق وتخسر وتطلع من هذا السوق. الاستمرارية في هذا السوق هو الهدف الأساسي. You have to remember that this is a very competitive business. It will take time before you should expect much of yourself in terms of money, and that's perfectly fine. But what you have to know from day one is if you act foolishly, you lose real money. Never, ever forget that. يقول هذا
سوق صعب والواحد لازم يطور من نفسه ليصل إليه، ولكن إذا الواحد استهتر بهذا السوق من أول يوم داخل فيه، حاط في باله إنه راح يغتني بين يوم وليلة، راح يخسر ماله وجهده في هذا السوق. Just once more, be humble, be consistent, and be disciplined. If you can't do those things, you really have no chance. طبعا يرجع يأكد على النقطة السابقة، وهي أن المتداول لازم يكون متواضع ومتحكم في نفسيته وماشي على بشكل منظم في هذا السوق. My next point, and this is really critical as well, there's always, and I mean always, going to be another trade. يقول هذه نقطة أساسية حابين نتكلم فيها، وهي أن دائما بتكون أمامك فرص جاية في هذا السوق. If you look at how many markets there are to trade, particularly with currency markets, you'll realize that being focused on one trade or even on one pair, like the euro-dollar, is only a fraction of what's out there for you to take advantage of. يقول هذا السوق بالذات إذا نظرنا إلى سوق الفوركس، أزواج العملات اللي أمامي كلها تتيح لي فرص غير عني إني أكون مثلا مركز على عملة واحدة، مثلا اليورو دولار، فعندي أزواج ثانية وفرص ثانية ممكن أستفيد فيها في هذا السوق. Looking back again at the worldwide markets brokerage, I've pulled up the instruments tab on the left-hand side to show you just how many markets are readily available for you with the click of a mouse. These are all the major markets in the world, and there are plenty more beyond this. هذه كلها أسواق متوفرة على البرنامج، وكلها تتيح فرص للدخول في هذا السوق. The reason I show this is that it puts the requirement on the trader. It's up to you to realize you don't have to be stuck in one spot. There's always other opportunities, and this is one helpful thing with controlling emotion. Missed opportunities are really not that bad when there's another one right around the corner. يقول لما تفوتك فرصة أنت لا تحط نفسك في هذه الزاوية أو في هذا السوق، أمامك أسواق ثانية وفرص ثانية ممكن تدخل في هذا السوق. فتيح لنفسك أو وفر لنفسك هذه الفرص بأنك ما تضع نفسك في سوق واحد ومحدد. This is coming up the best of the 10 points. It's the thing that I think helps traders the most. And it's hard to remember and hard to apply. And that's that trading should really just be simple. يقول هذه مهم جدا، أضع يعني تحت 1000 خط، لأن الفرص متاحة والواحد ما لازم مثل ما تقول يشوف الفرصة هذه أو يندم على الفرصة اللي فاتته، لأن فرص أمامه كثيرة، وإذا يتحكم في نفسيته راح يقدر يستفيد من هذه الأسواق. I've worked with hedge funds, I've worked with family offices, I've worked with private traders groups and individual traders, and they all have the same problem, and that's paralysis. They feel frozen and can't make a decision. يقول أنا تعاملت مع محافظ بنكية ومحافظ خاصة ومع يعني إدارة للعائلة وأفراد في هذا السوق، ويقول المشكلة إن دائما تلقى المتداولين سواء كانوا أفراد أو كانوا يعني متخصصين في هذا السوق
تلقاهم حاصرين أنفسهم في سوق معين وفرصة معينة أو جهة معينة. Is why we use a system. Because if we have a system, it's so much easier to remain objective. Again, if a trade fails, it's not our personal fault. And if it succeeds, we don't think that we are in control of everything and deserving of thousands of dollars. We have humility and consistency. يقول بهذه نحن نتحكم في يعني نفسيتنا والفرص اللي متوفرة والنظام أو السيستم اللي نتداول عليه ممكن يتطبق على جميع الأسواق. There was a question that's relevant. Is this considered as diversifying our trading? I would say it's actually more the opposite. It's condensing your trading down to the bare bones essentials. And the reason I say that is oftentimes traders will hear about diversification, and that's a very complicated thing to really succeed at. Sorry. يقول أنا ما أقصد في هذه التوزيع أو التنويع في الاستثمار. أنا أقصد أن السيستم اللي عندي أو النظام التداول اللي أتداول عليه أقدر أطبقه على كذا سوق، فما أحصر نفسي على فرص قد تكون موجودة أو لا موجودة وأوهم نفسي بأن هذه فرصة. فالفرص موجودة في جميع الأسواق وأنا ممكن أطبقها على هذه الأسواق في يعني واحد تلو الأخرى. But it's really important to remember that what I'm talking about here today and what we're talking about with simple trading applies to traders. For an investor, this might be a totally different discussion, and I don't think anybody would recommend against diversifying. That's obviously a good tactic. But for trading, I think it's best to keep it simple. يقول بالنسبة للمستثمر على المدى البعيد التنويع أو عفوا التنويع في الاستثمارات مهم جدا بالنسبة للمستثمر، ولكن نحن ننظر لأنفسنا كمضاربين في هذا السوق، ندور الفرص في هذه الأسواق. بفتح المجال بأسواق ثانية على نفس النظام أو السيستم اللي نحن ماشيين عليه، نفتح المجال لتداول وفرص أكثر أمامنا. This brings me to one of my final points, which is to review your mistakes, be comfortable with failure, and most importantly, use losses to get stronger, not weaker. يقول هذه يجيبني للنقطة الأخيرة، وهي أن دائما الواحد لازم يراجع نفسه ويراجع استراتيجياته ويكون الخسائر اللي عنده ما تأثر على نفسيته، وتكون هذه الخسائر سبب في تطوير نفسه وتصليح أخطاء هذا المتداول. So we're going to briefly address each of those. Number one, review your mistakes. It's important to be able to look at your failures. I'm sorry, this is actually, might as well just wrap them all up into one. Review your mistakes and be comfortable with failure. Many traders aren't okay admitting their mistakes or dealing with losses, and that's because they take it personally. يقول مهم جدا أن الواحد يعترف بغلطه ويكون الغلط هذا سبب في تطوير نفسه وتطوير ذاته وتطوير هذا السيستم اللي يتداول عليه. كثير من المتداولين ما يحب حتى انه يعترف بخطأه في هذا السوق، وهذه بسبب اخطاء ثانيه مثلا احجام الصفقه تكون كبيره، او مثلا يكون كسر احد القواعد اللي تكلمنا فيها. I want everyone. Oh, excuse me. Sorry, I didn't realize I had the microphone. I want everyone to take 1 minute sometime today and think back to their greatest trading mistake.
It doesn't have to be the biggest loss, but it has to be something that really sticks with them, some bad experience that they've had. يقول أنا أبغى كل واحد منكم اليوم لما نخلص المحاضرة ياخذ بس دقيقة من وقته يفكر في شو أكبر خطأ ارتكبه في هذا السوق، وما أقصد بهذه أكبر خسارة، ولكن أقصد أكبر خطأ شافه ونبه له في هذا السوق. By using losses or mistakes to get stronger, by committing yourself to observe your failures honestly and address them, you're committing to do the analysis that's necessary to be a professional trader. This is what the regular guys aren't willing to do to get better. يقول هذا الخطأ يعتبر مكسب لأنك استفدت من هذه وتعلمت من هذا الخطأ يكون ما تكرره في هذا السوق، ولكن مهم جدا أن الواحد يطبقه. التطبيق هو أهم شيء. Consider that, and this comes back to one of our earlier points, if you control the money that you're risking every day, you should be okay with a losing trade or several losing trades in a row. It's all within your plan. يقول مهم جدا أن الواحد يتحكم بنسبة الخسارة اللي مستعد يخاطر فيها، لأن إذا أنا حددت نسبة الخسارة اللي راح أخاطر فيها بشكل يومي أو على كل صفقة، بهذه الطريقة إذا أنا خسرت صفقة أو يوم ورا يوم ورا يوم ما راح تأثر على نفسيتي، لأن هذه جزء من الدراسة اللي أنا قمت فيها لهذا السيستم، فالخسارة جزء من هذا التداول. وإذا أنا متحكم في هذا السيستم راح أبقى مستمر في التداول وأترك لنفسي هذا المجال يعني الربح من هذا السيستم. If the money is already gone, I ask, why be so upset? It's already happened. Anger changes nothing, but learning from the loss certainly makes it hurt less. يقول لو خسرت رأس مالي كامل الندم ما راح يجيب شيء ولا راح ينفعني، بالعكس راح يزيد من أن أنا أحاول أنتقم من هذا السوق وأخسر المزيد من الأموال. ولكن إذا أنا راح أستفيد من هذا الخطأ وأتعلم من هذا الخطأ راح أطور نفسي بهذا الشكل كمتداول. Try to think of losses as tuition. If you can't describe what you learned from a losing trade and prevent it from happening again, you'll pay for that lesson many times. يقول انظر للخطأ كسعر لدورة دخلت فيها، لأن من هذا الخطأ إذا راح تستفيد منه قد يطور من يعني راح تطور من نفسك كمتداول كأنك أخذت دورة في هذا السوق. And this brings me to my final point, and I hope to encourage people with this. The internet is your most powerful resource and one that traders have almost never had before. We are in the first decade where truly most traders can be connected if they want to. ويقول القاعدة الأخيرة هي أن اليوم عندنا نحن الإنترنت متوفر وممكن نستفيد من الإنترنت ونربط أنفسنا يعني نحن المتداولين ونشارك بأفكارنا. هذا سابقا ما كان متوفر واليوم الإنترنت متوفر، فالواحد ممكن يستفيد من هذه الوسيلة. It's actually how I started in the U.S. stock market, by reading a blog with an active forum much like Hadaf FX.
and practicing, finding other traders who wanted to get better themselves. يقول أنا بديت بهذا السوق بقراءة منتدى شبيه جدا بمنتدى FX هدف، ومن أساس هذا المنتدى بديت أجرب هذا السوق وأطور من نفسي في هذا السوق. As much as we may want to be real traders, trading real money and participating in whatever happens in the market, ask yourself how much better of a trader you are today than you were a year ago, or 6 months ago, or a month ago. يقول مهم جدا ان الواحد يعني يطور من نفسه في هذا السوق، وكل يوم يحاول يعني يطور من نفسه ب يعني الدخول في هذا السوق والاستفادة من خبرات الناس. هذه كانت غير متاحة سابقا، وعندكم الانترنت اليوم الواحد ممكن يستفيد من هذه الأمور. الواحد ما لازم يخسر أموال في هذا السوق يعني يتعلم من هذا السوق، ولكن الأهم أن الواحد يطور من نفسه. Something that was really instrumental in making me the trader I am today is that I got to experience the market without risking money, using a practice platform similar to the one that I'm showing here with worldwide markets. Oh man, what a relief to get to experience the ups and downs of trading without experiencing the emotion of losing money. يقول أمامكم أنتم الفرص أن الواحد يجرب هذا السوق من غير أن ما يخسر أموال حقيقية، ويطور من نفسه من غير ما يتألم بسبب خسارة وغلطة ورا الثانية، وهو يطور من نفسه. عندكم حسابات التجريبية، هذه أفضل وسيلة لأن الواحد يجرب استراتيجياته، يجرب نظام التداول، يطور من نفسه في هذا السوق. And one quick question from the chat room. I noticed someone asked what age I started trading. I have been watching the market since I was 12 years old. So that's 1997. But I've been actively trading for almost 4 years now, 2007. يقول أنا كنت يعني مطلع على السوق أو أنظر إلى السوق حوالي من كان عمري 12 سنة، يعني من سنة 1997، ولكن ما تداولت في السوق إلا في ال4 سنوات اللي فاتت. And so this is the very last point I'm going to make. I'll leave the traders with this, and then we can turn it over to question and answer. But I want everyone to really pay attention. This is very, 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 very important. يقول أنا راح أكلمكم عن نقطة جدا جدا مهمة، جدا 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 مهمة، قبل لا نفسح المجال للأسئلة عن هذا السوق. The most powerful idea in all of finance is that wealth and value are not the same thing. Money is what comes from being valuable. يقول مهم جدا ان نفرق ما بين الثروة والمال، لأن الواحد لما يستفيد من هذا السوق، يستفيد من أخلاقه ويطور من نفسه، هذه هي الثروة الرئيسية أو الثروة الأهم في هذا يعني في هذا الهدف في السوق. Just remember that the lucky man will make some money sometimes, but the valuable man will have an income for the rest of his life because he's learned the lessons that the other man hasn't. يقول قد يعني يكون شخص محظوظ ويكون ثروة من هذا السوق،
ولكن هذه الثروة ما تعتبر ثروة لأنها مجرد مال، ولكن الثروة الحقيقية هو الشخص اللي طور من نفسه وصار يدخل من هذا السوق بشكل مستمر وماشي في مسيرته هذه بنجاح. So I want everyone to say with me, I will not rely on luck. I will rely on myself and my experience to make a better life for myself. فيقول مهم جدا ان الواحد يضع في نفسه ان انا ما راح اعتمد على حظي، ولكن لازم اعتمد على نفسي وعلى تطوير خبراتي في هذا السوق. I just noticed this is, of course, relevant. In your first days, you lost money as we did? Yes, I did. But the key is that I only put enough money into my first trading account that I could afford to lose. The same as my trading account today. Never more than I'm willing to risk, because I'm in control rather than not. قل نعم، أنا أول ما بديت في هذا السوق خسرت أموالي، ولكن مهم جدا أني أنبهكم بأن اللي أنا حطيته في هذا السوق أول ما بديت تداول واللي أنا حاطنه اليوم في هذا السوق هو مبلغ أنا مخاطر فيه ومستعد أخاطر فيه. هذه نقطة أساسية في التداول في هذا السوق. And so I'll turn it over to questions. Abdul, if you'd like to translate, we'll give people a minute to ask any questions they have. And I'll also mention that I'm going to copy and paste an English version of the rules that I've compiled. And if someone would like to translate, they can. Or if you would like to translate later, feel free to. I'll be posting this in chat in just 1 second. راح نفتح المجال للأسئلة، وإذا تحبون تجهزون أسئلتكم للنقاش. وبالنسبة للقواعد راح يحطها الحين كوبي بيست في الشات، وراح تنحط إن شاء الله بعد في الويب سايت في المنتدى، راح تكون هذه الأسئلة موجودة كذلك. عفوا القواعد اللي تكلمنا عنها. راح نبدأ بالأسئلة. من هو؟ السؤال الأول للأستاذ زاك: ما هو أفضل حجم صفقة لتداول حساب $1000؟ Zach, you might see the question. Question from Mr. Zach: what is the best lot size for $1,000 account? Or what's the maximum lot? Well, it depends certainly on what you trade. If you're trading something that moves very slowly, you can afford to put more of the capital into that trade. If you're using something that moves very quickly, I would recommend only putting a small portion at risk. The worst thing that could happen is losing a lot of that in one fell swoop. I would not risk more than 5%, if not 1%. In some cases, you cannot trade with 1% risk of, for example, $1,000. That's the product might require that you risk more than $10. So I would use 1 or 3%, depending on whether you're low risk or high risk trader. اوكي. زاك يقول بالنسبة لحساب $1000 حجم الصفقة تعتمد على يعني نسبة دبدبة السوق. إذا السوق متذبذب بشكل عالي، صاعد ونازل بشكل عالي، راح أتاجر بأحجام صفقات صغيرة. ولكن إذا السوق صعوده ونزوله أخف، لا، أنا أقدر أتاجر بشكل أكبر. ويقول أنا كقاعدة أخذها يعني
ما أخاطر أكثر من نسبة 1%. إذا زادت يعني خلينا نقول نسبة 5%. ويقول بالذات بالنسبة لحجم، يعني بالنسبة لحساب بحجم صفقة $1000، أحيانا البرامج اللي تتداول فيها الحجم اللوتات اللي تكون فيها تكون عادة نسبتها ما هو أعلى عن 1%، فما تقدر يعني تخاطر ب1%، لازم تخاطر بمبلغ بنسبة أعلى. نشوف شو السؤال اللي بعده. What is the total risk percentage of loss which is accepted to lose on each trade? أوكي. شو النسبة اللي نخاطر فيها، أو النسبة المقبولة اللي نخاطر فيها على كل صفقة؟ Zach, the question is, how much should I risk from my account on every single trade? Again, I would go with the 1 to 3% rule. And I understand that that sounds like a very small amount of money, but consider that if you were trading $1 million, that would be quite a bit of money. So what's important to understand is that having a very small beginning account, you may not want to risk that. You may want to save up until you have several $1,000s so that each percentage is a reasonable amount of risk. يقول عادة أنا أخذها كقاعدة إني ما أخاطر أكثر من نسبة 1 إلى 3%، ولكن هذا بعد يختلف من على حجم يعني المحفظة اللي عندي. فعلى محفظة مثلا محفظة حجمها $1,000,000، 1% أرباحها تسوى بالنسبة لي. بس بالنسبة للمحفظة صغيرة يعني قد يكون قيمة النقطة أو الربح والخسارة فيها يعني بسيطة جدا. ولكن كقاعدة الواحد لازم بالنسبة للمبلغ اللي حاطنه في حساب التداول ما يخاطر أكثر من 1 إلى 3%. Next question is, what is the strategy work procedures to build my own strategy? كيف أبني نظام تداول أو سيستم للتداول في هذا السوق؟ I think the best thing for a beginner wanting to build a strategy is to look at what they recognize as a pattern, something that occurs frequently enough that they say, I recognize this, and build from there. It can be as simple as a trend line break, but as long as you codified it, make it into a true system, every time a trend line breaks, I'll enter a position. That would be the beginnings of a system. But of course, that's probably too simple. So I'd caution them that that's just the beginning. يقول أساس بناء استراتيجية هو إنك تنظر في نفسك، شو مقدرتك في هذا السوق. أنا أقدر مثلا أشوف يعني شكل معين أو ترند معين، ممكن يكون يعني ببساطة إن أنا أشوف بس ترند مكسور وراح أدخل على هذا المنهاج وأبدأ أطور السيستم من هذا، أبني السيستم من شيء أنا أقدر أشوفه في هذا السوق. What are the most important indicators to enter the market with? ما هي أهم المؤشرات التي أبحث عنها للدخول في صفقة في هذا السوق؟ Again, I would say it depends on what type of trading you're doing, but I understand the question. I would say this. Consider that most indicators are designed to say the same thing.
They're designed to tell you when price is about to do something. So all indicators are roughly going to tell you either that the market is going to go down or the market is going to go up. Half of them are probably going to be right, and half of them are probably going to be wrong at any given time. يقول المؤشرات في هذا السوق ترجح لك اتجاه معين. أنت ممكن تستخدم أي مؤشر في هذا السوق. المؤشر يا بيقول لك السوق صاعد يا بيقول لك نازل. إذا تنظر للمؤشرات كلها على بعض بتلقى نص المؤشرات تقول لك السوق صاعد ونص المؤشرات تقول لك إن السوق نازل، السوق هابط. فالمؤشر مجرد ما يرجح لك اتجاه معين، فإذا أنت مطبق سيستم كامل في هذا السوق يكون الربح والخسارة جزء من هذا السيستم، فلا مانع بأنك تستخدم تقريبا أي مؤشر في هذا السوق. Zach, I'm gonna pass the mic to you so you can elaborate a little bit more on this. Absolutely, that's fine. Thank you. Because indicators will be pointing one or the other way, that's why I advocate pattern recognition rather than indicators. Because indicators are all a function of what price is doing. The market indicators will never move ahead of the market, or else we'd have something that knew the future. So my point is, looking for patterns is the only way of looking forward rather than indicators, which can confirm for you but are never going to look forward. يقول مهم جدا ان نشوف وننتبه بان المؤشرات هذه تعطيني وضعية السوق الحالي، ترجمة للأسعار التي حصلت في هذا السوق، ما راح تعطيني شو اللي راح يحصل في هذا السوق في المستقبل. يقول الشغلة الوحيدة اللي ممكن تعطيك يعني ممكن تستنتج منها وين رايح السوق هي الأشكال اللي تظهر على الشارت، لأن هذه الأشكال قد توحي لك بالاتجاه أو الشكل أو استمرارية السوق في اتجاه معين أكثر من أن تستخدم المؤشرات. ولكن المؤشرات تؤكد، ممكن تستخدمها لتأكيد هذه المعلومات. Think about like an analogy, if you will. If you gave an expert navigator the world's worst compass, he'd probably still be able to find his way. But if you gave a novice navigator the world's best compass, he still probably wouldn't be able to find his way. So it's not so much the tools as what analysis the person would do with them. يقول مهم جدا أن تنظر للمؤشرات كبوصلة. أنت ممكن تعطي بوصلة لمبتدئ وما راح يعرف يوصل إلى الهدف اللي في باله أو المكان اللي يبغي يوصله، ولكن يعني خبير في هذا المجال أو خبير في الاتجاهات لو من غير بوصلة راح يوصل إلى هذا المبتغى أو إلى هذا الاتجاه. فالمؤشرات تعتبر مجرد بوصلة. مهم جدا أن الواحد يستخدمها كمؤشر وليس يعني اتجاه أو في اتجاه في التداول. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. Can I enter a lot with a risk target stop loss $25 $300? Okay, risk to reward ratios. Can I enter
a position, let's say with a stop loss of $25 worth and a target of $300. What's your comment on this? خليني أترجمها قبل أعطي الميكروفون لزاك. إذا أنا داخل في صفقة ومخاطر $25 لربح $300. شو تعليقك على هذا Sure, that's actually a really good question. Even though 25 to 300 sounds like a great risk to reward ratio, consider that $25 is actually very, very tight of a stop loss, and 300 might be a very, very far profit target. You might be better off setting a 25 to 100, seeing as it won't take that much success for your trade to be considered successful. In other words, the probability of getting a 4 to 1 risk to reward is so much better than a 12 to 1. It may sound like there's a lot of opportunity, but it probably won't pay you as much as a 4 to 1. يقول مهم جدا بأن مو بس ننظر إلى المخاطرة مقابل ما ننظر نسبة المخاطرة مقابل الربح، لأن لازم ننظر بنفس الوقت إلى نسبة يعني حصول أو نسبة كم. مثلا نعطيكم مثال، إذا عندي أنا مثلا 25 مقابل 300، مخاطر $25 مقابل $300. قد تكون هذه $300 بعيدة جدا، أو تكون هذه 25 قريبة جدا بأن تضرب الستوب لوس أكثر من يضرب الهدف معاي. فيمكن يعني قد يكون أفضل إني مثلا أخليها $25 وأقرب الهدف $100، فنسبة حصولي على $100 هذه يعلى أكثر من إن البوزيشن هذه تبقى معلقة ولا توصل $300. فما بين على سبيل المثال 10 صفقات، إذا أنا داخل بنسبة 25 إلى 300، ما بين 10 صفقات ممكن أنا تصيب معي 3 صفقات بهذه النسبة، ولكن إذا قربت الهدف أكثر قد تصيب معي ما بين 10 صفقات مثلا 5 صفقات. فمهم جدا إني أطلع على نسبة يعني وقوع الربح في هذه الصفقات، وليس فقط الربح مقابل المخاطرة. And so something to consider would be how many times would you enter a trade at 25 to 300? See it trade in your favor a little bit, but not quite get to 300. That would not only be very frustrating, but that's the uncertainty that we have to be okay with. And that's why having really far profit targets relative to your stop is actually not as good of an idea as it might seem. فيقول مهم جدا ان اختياري للمخاطرة والربح تكون كذلك مربوطة بنسبة ربحية هذه الصفقات على هذه النسب. يعني ما بين كل 10 صفقات أو كل 100 صفقة أنا مثلا تصيب معايا مثلا 80% من هذه الصفقات كربح، أو مثلا 50% من هذه الصفقات كربح. فهذه 50% من الصفقات اللي تربح معايا لازم أنظر إلى نسبة المخاطرة مقابل الربحية اللي فيها.
أعطيكم مثال على هذه. إذا أنا مثلا مخاطر بنسبة 1% وأسكر على ربحية مثلا 2%، ما بين 10 صفقات أنا أتداول فيها، 50 معاي مثلا تصيب و50 معاي تخيب. إذا أنا داخل 5 صفقات وخسرت 1% على ال5، هذه خسران 5%. وإذا ربحت 5 صفقات الثانية 2%، ربحان 10. فالصافي اللي أنا ربحته 5% بهذه الحالة. فلازم أنظر إلى نسبة الربح في هذه الصفقات ككل، وكذلك نسبة المخاطرة مقابل الربحية. I'm going to go to the next question. What is the best strategy to manage a small account starting at $100? شو أفضل استراتيجية لتداول حساب ب$100؟ I understand where you're coming from, and I get that question a lot. How do I start a small account? And I tell everyone the same thing. Do you really think that $100 is going to be how you start your fortune? Or is it more likely that you'll take the $100 and spend it on something useful? It can be trading related. It can be a trading book. It can be a trading course. Anything that helps you learn rather than just throws you into the market. That's the best way to start a small trading account. You will always get more money, but if you don't learn the lesson, you'll pay for it many times. يقول مهم جدا شو ما كان حجم يعني الحساب اللي الواحد حاب يبدأ فيه، مهم جدا انه يطبق القواعد هذه ويتعلم من الخسائر اللي تحصل معاه لتطوير نفسه في هذا السوق. الأسئلة كثيرة فبحاول أغطيهم. شو أفضل استراتيجية في هذا السوق؟ بحط السؤالين مع بعض: كلاسيك، انديكيتور، إليوت. Okay, the question is, what is the best strategy or indicator or Elliott waves? Basically, what do you use in this market? What's your favorite tools in this market? Sure. One of the more complicated tools that some of the advanced traders might like to look up is something called volume-weighted average price. And I'll type that into chat while you're translated. Volume-weighted average price. يقول يعني بما أفضل الاستراتيجيات اللي يعني لهم خبرات في هذا السوق يستفيدون من المؤشرات اللي متعلقة بحجم التداول على السوق هذا. Passing the mic back. Sure. It is, in fact, similar to market profile, and a lot of people ask me about market profile as well. What both tools do is teach an analysis of the market based on an average buyer's or seller's level for the day. If we're above the average, it's a bullish market, and if we're below the average, it's a bearish market. Oh, I'm sorry, Abdul. Here, I'll hand it back to you. I'm sorry, Zach. Can you repeat that part again? Sure. Sorry. Market profile and the tool that I described both teach an average buyer's or seller's point for the market each day. Above that point, and you have a bullish bias. Below that point, and you have a bearish bias. If you need me to, I'm happy to rephrase. Just let me know.
يقول بالنسبة للماركت بروفايل نحن ننظر إلى معدل المشترين في هذا السوق والبائعين في هذا السوق، فمتى ما نشوف المعدلات أعلى فعندنا سوق طالع، وإذا المعدلات منخفضة عندنا سوق هابط. What's important to think about is that it's not an indicator so much as a way of biasing yourself to be on the right side of the market. Again, simplicity. يقول أنا ما أنظر لهذا كنظرتي للمؤشر، لأن أنا أنظر لهذه لأشوف وين موقعي من هذا السوق، هل أنا مع قوة المشترين ولا مع اللي بايعين في هذا السوق. ف بدل ما أشوفه كمؤشر أشوفه شو الاتجاه اللي أنا ماشي في هذا السوق، هل أنا ماشي مع الموجة، موجة الشارين أو موجة البايعين في هذا السوق. Something I'd recommend is that if anyone wants a good basic information for this, there's so much online. There are several videos on YouTube that I know of, and if anyone would like to get in touch with me about this, I'll be posting my email address in just 1 second, and I'll do my best, even though we may not speak the same language, to find a way of helping any trader who needs to get in touch. Okay? يقول بالنسبة للماركت بروفايل في كثير معلومات على الويب سايتات وحتى على اليوتيوب، صار الواحد ممكن يطلع على هذه الاستراتيجيات. ويقول أنا راح بعد أحط إيميلي إذا عندكم أي استفسار، لو حتى لو كانت يعني صعوبة في اللغة إن شاء الله يعني راح نقدر نتواصل وراح نوصلكم المعلومة، لأن ودي منكم تستفيدون في هذا السوق. يقول سؤال خاص. We have a special question. هل تستطيع أن تحضر كل يوم وتحلل لنا السوق وما هو المناسب لك؟ This is a special request. Can you make time every day to come online and analyze the current market for us on this chat room? I would love to, but I'm not sure I can come on every single day. In the next month or so, I'll tell you, I'm actually going to be starting a hedge fund of my own, so I will be increasingly busy. But I will say this, I love connecting with traders, I love working with traders, and I've had a great time with this chat. I'm happy to be a part of anything I can, and I would certainly be happy to come back as much as my schedule permits. I've had a great time, so thank you so much. And also, Abdulaziz, I'm happy to keep taking questions. I didn't mean to make it seem like I was going, but. يقول طبعا أستاذ زاك وده كل يوم يحضر معاكم، ولكن لأن عنده خلال الشهر الجاي محفظة راح يبدأ فيها، فراح تأخذ كثير من وقته، فوده إن شاء الله مستقبلا يعني نشوف كيف ممكن نسوي الموضوع هذا. راح أكمل بالأسئلة. What is the best time to trade with no problem? Is there a best time what is the best time to trade whereas the market is not that risky? شو أفضل وقت للتداول وتكون الخطورة أقل في هذه الفترة؟ Let's see. The best time I would say would be, I'm trying to figure out what it would be, 6.5 hours ahead. Early morning local time, Saudi Arabia. I'm thinking about 8 or 9 a.m. I just want to make sure I'm getting the times right. That would make it 3 o'clock Eastern, 3 a.m. Yeah,
early in the morning in through midday, that'd be trading the European markets. And the reason I suggest that is because there's enough trade opportunity, but things don't move quite as fast as during the United States session. So trading the European market hours, I've found to be the right balance of speed and opportunity. يقول أنا بالذات أركز على الفترة الأوروبية، لأن في هذه الفترة السوق منه هايج والسيولة عالية، والسوق منه هايج مثل الفترة اللي يدخل فيها السوق الأمريكي. فوضعية السوق واتجاه السوق شبه ثابتين في هذا الوقت، وهذا الوقت اللي أنا أركز عليه بالذات. بعض المحللين لا يؤمن بتحليل الفوليوم بالنسبة للفوركس، لأنهم يقولون أن لا يوجد فوليوم في الأسواق تحديدا. ما هو رأيك في هذا؟ Okay, this is a good question, Zach. Some people do not believe in analyzing the volume of the forex market because there's no central market for forex. So, how do you look at analyzing the volume in this market? Do you think we should even look at the volume? That's a very good question. And it's a good question also because we were just discussing things that utilize volume, like market profile or volume weighted average price. I'll say that I personally use volume because I trade the United States markets, where I'm not trading the currency itself. I'm trading a futures contract that has a proportional volume. So it's like I'm trading the volume on a normal FX market, but not quite the same market. I would recommend, in response to that specific question about Forex volume, they're right. I wouldn't trust the volume in Forex markets, but in other markets, it's very important. And I only say to avoid Forex volume because it is so large and there is no centralized method of aggregating volume for a Forex pair that I know of without using a futures contract. It's more, okay, here's what I'll say. I'm sorry, I'm babbling a bit. Let me summarize this. Because price is what pays you, it's always more important to look at price than it is volume. Volume is something that can help you sometimes, but it is never going to be the thing that makes or breaks a trade. اوكي، يقول اول شيء السعر في السوق هو اللي راح يربحك او يخسرك اكثر من مسألة الفوليوم في هذا السوق. فهذا اهم شيء بالنسبة لأي سوق تتداول فيه. ولكن لما نتكلم عن أسواق الفوليوم فيها محكوم، وممكن الواحد يعتمد على الفوليوم في بعض التحليلات. ولكن في سوق الفوركس بالذات السوق الآني أو سوق السبوت ما في فوركس محصور في مكان واحد. فالواحد لازم ما يعتمد الفوليوم في هذا السوق. قد يكون إذا حب الواحد إنه مثلا يشتغل على الفوليوم قد يركز على مثلا مسألة العقود الآجلة، لأنها قد تظهر الاتجاه اللي ماشي فيه الفوليوم أو النسب، يعني ماشي نسبة وتناسب مع السبوت، لأن عقود الآجلة محصورة والعقود الآنية غير محصورة. ناخذ السؤال اللي بعده. Do you believe in the market? Do you believe in the news to move the markets? هل الأخبار تحرك السوق أو تغير من اتجاه السوق؟ Do you think the news announcement can
move the market or change the direction of the market? I understand the question also is about, is the news something off of which you can trade, perhaps? Is it something that you should watch for? Because I'm sure we all know that news can totally turn a market around. The problem is that news releases are one direction or the other. And that type of coin flip risk, because we can't know in advance and there's rarely a pattern set up into that type of event, I avoid trading off of news. I, in fact, avoid trading around news because it moves the market so much. There will always be an opportunity to get into the trade after you've seen which direction it's going to go. Therefore, I don't really follow news, although it is absolutely significant. يقول زاك بالنسبة للأخبار، الأخبار صحيح تحرك السوق، ولكن كأنك رامي درهم في الهواء وما تعرف أي اتجاه راح يمشي السوق. فيقول أنا عن نفسي أتجنب التداول خلال فترة الأخبار، لأن السوق يتحرك بشكل مفاجئ وعنيف. شو السؤال الناقل؟ شو رأيك في التحليل الرقمي؟ الرقمي بالإنجليزي. What do you think about numerical analysis? Do you believe in numerical analysis? I'm not entirely sure about what numerical analysis means. I think they might be referring to Fibonacci relationships or GAN, perhaps. Would you ask them to clarify, and then we'll address that in a minute. And while you're asking them, or they might be typing, do you mind if I address something too? I assume so. I'm just going to repost something in response to a question. Someone had asked about a Twitter username. I myself am not on Twitter, but I am going to give the handle of someone who is an excellent Twitter user that I follow. His name is Spring-Heeled Jack. بالنسبة للتحليل الرقمي، إذا ممكن تعطينا المصطلح بالإنجليزي، يكون أسأله لأن ما أعرف بالترجمة، ضاعت بالترجمة، فإذا ممكن تفصلنا وراح أسأله. ما هو المؤشر الذي يمكن الاعتماد عليه في السكالبينج بالإضافة إلى moving average 55 stochastic؟ أي سؤال آخر؟ كثير ما شاء الله أسئلة كثيرة. ما جاوب عليه. وين راح؟ Okay, we have a question. What is the best way to scalp a market? What is the best strategy to scalp a market? شو أفضل طريقة أو أفضل استراتيجية لدخول السكالبينج؟ Scalping a market requires some sort of I'm trying to think of the right word. Give me 1 second. Some undeniable change in price action. Let's say a trend line breaks. It's very easy to hop on board a moving train like that and participate in something that cannot be stopped, in the sense that it is fundamental I guess what I'm saying is, looking for reliable large-scale moves that you can participate in
requires that you don't have to catch every little blip, but you get to participate for a part of that larger move. That is the easiest way to scalp, if that makes sense. يقول أفضل طريقة لدخول السكالبينج هو النظرة للموجة طويلة المدى، لأن بهذه الطريقة أنت ماشي مع الموجة الأساسية وراح تحصل على هذه النقطة في الموجة الأساسية، لأن الموجة الأساسية هي الموجة اللي ماشية في هذا السوق. فمهم جدا لما الواحد يدخل سكالبينج يدخل باتجاه الموجة الرئيسية لهذا السوق. Is there a person in the company possibly within the 12-hour opening of US market? هل لك تحليلات على الويب يمكن متابعتها؟ Okay, the question is, do you release any technical studies on the web that we can follow? هل لك تحليلات على الويب يمكن متابعتها؟ I myself do not produce any, but I know that there are several great resources for traders looking for studies or how to better understand the studies that are out there. I would look for, I'm trying to think of the name of one. I think Elite Trader is a good resource. I'll type that link into chat. And it's just a US-based forum where people discuss indicators like this. Something I'd recommend is that, well, I'm trying to think of the ideal. Yeah, I would say the best place to start would be online. Eventually, I guess I should say the point of finding other traders online, finding this information online, is it lets you connect with other improvement-minded individuals, people who can help you better understand the indicators more than any book or more than any video ever can. يقول أنا ما لي تحليلات على الإنترنت، ولكن في كثير من المواقع على الإنترنت، وراح أعطيكم أحد المواقع على أحد الويب سايتات. ولكن اللي أهم من اتباع التحليلات هو أن الواحد يكون يعني على صلة مع متداولين آخرين يساعدون على فهم هذه التحليلات أكثر من اتباع التحليل هذا بشكل حرفي. آخر السؤال. ما هي الاستراتيجية التي تنصح بها المبتدئين أصحاب الحسابات أقل من $1000؟ What strategy do you recommend for traders starting with accounts below $1,000? I would say go slowly. Don't feel pressured to start too soon. I know that we're talking about money and risk, and we're all very excited, but I would recommend that, especially with small accounts, you should not pressure yourself to make a fortune out of a small amount of money. It's much more likely that you'll lose the $1,000 trading, but learn a great deal from it. So what I'd recommend is spend some of that money on trading education. You'll learn more, and you'll be able to come back with money in the future better prepared. And I'm only saying that because of how frequently I find myself thinking about how much development I've gone through in the last 6 months, or the 6 months prior to that. I think I'll be saying that for the rest of my life. Constantly developing is what we're always after. So with your first $1,000, getting that experience
may not be the most important thing. It may be more important to spend your time learning technical analysis patterns or following professional traders. There are a ton of opportunities out there. يقول طبعا مهم جدا إذا الواحد بيتداول بحسابات أقل من $1000 بأن الواحد ما يضغط على نفسه ليحقق نسب عالية، بل إنه يعني يمشي بكل هدوء في هذا السوق ويطور من الاستراتيجية ويطور من نفسه. وقد تكون هذه $1000 إذا كانت $1000 في السوق قد يعني نسبة شبه محتومة أن الواحد يخسرها في السوق، فأفضل أن الواحد يتدرب على هذا السوق $1000 هذه ويدخل في وقت ثاني لما تتوفر عنده سيولة في للسوق هذا. فبدل ما تتعلم بخسارة $1000 لا، تعلم استراتيجية أو تعلم أو طور من نفسك لتدخل في هذا السوق. Yeah, can you explain the relationship of the S&P 500 and its correlation between the USD Canadian? ما علاقة ال S&P 500 والدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي؟ Sure, that's a great question. Start by thinking about what the denominator of, or the bottom of the S&P 500 would be if it were a Forex pair. Sorry, I know that's kind of cryptic. Consider that the S&P 500 is priced in dollars, whereas the USD CAD is priced in Canadian dollars. If you were to look at them as fractions, it would be S&P 500 over USD, whereas we're looking at, on the other side, the USD over the Canadian dollar. اوكي، يقول العلاقة في ما بين هذين السوقين إذا تشوف ال S&P 500 ال S&P 500 كأنك تتداول زوج S&P 500 مقابل الدولار الأمريكي، وبالنسبة للكندي أنت تتداول الدولار الأمريكي مقابل الكندي. فالدولار الأمريكي هو العلاقة الأساسية ما بين هذين السوقين. فتشوف علاقة الدولار هذه هي اللي تأثر على السوقين هذين مع بعض. عندنا سؤال عن إدارة رأس المال. السر يكمن في إدارة رأس المال الصارمة. ممكن يعطينا نظام أو شكل أكسل أو شكل ثاني لنظام إدارة المال. We have a good question here about money management. Can you provide us an Excel sheet or some kind of rule to go by in order to control our risk management with, our money management and risk of the overall trading system? Sure, I can try and find a link to a good resource for you. I know there are some freely available online, but an easy way of doing it would be to take your account and think about it like 100 units. Divide that up into one unit and decide how many percentage units, of course, you want to risk at one time. I personally cannot tolerate more than 1% or 2% at most of my account being lost in any one trade. So I always make sure that my exit order will never lose more than 1% of my total account. Let me look briefly and find, I know you'll go on to other questions, but I highly recommend the 1% rule. It's super easy and it gives you several opportunities to be wrong without losing a ton of money. And if they have too small of an account to where 1% isn't realistic, that should tell them something. It's like going into a bank
without a business plan. You're not going to get a loan because you don't have a plan. You're not prepared enough. يقول مهم جدا ان الواحد يركز على حجم الخسارة على كل صفقة. يقول انا عن نفسي الخسارة على كل صفقة ما تتجاوز ما بين 1 إلى بزيادة 2% من رأس مالي. فإذا خسرت هذه الصفقة ما تأثر على تداولي، ما تأثر على حسابي بشكل كبير. يقول بالنسبة للحسابات الصغيرة إذا الواحد ما يقدر يتداول بهذه النسب، هذا لازم يعطيكم فكرة بأن كأنك أنت رايح للبنك تبغي تستلف أو تأخذ سلف من البنك، والبنك ما راح يوفر لك هذه السلفية لأن ما عندك شغلة تقدر ترهنها أو ما عندك الإمكانية للسلف هذا. فمهم جدا أن الواحد يركز على نسبة المخاطرة هذه، وراح يشوف زاك إذا راح يحصل رابط بالنسبة للموضوع هذا. وأنا عن نفسي أنصحكم تشوفون بالنسبة للموضوع هذا، بالنسبة لإدارة رأس المال، شوفوا فانتار، بكتب لكم إياه على الشات. هذه الأفضل يعني دورات في إدارة رأس المال. عليكم السلام. هل تتوقع يصير خبر اليوم فائدة expectation tonight interest rate ابني نظام الإدارة شو أحسن نظام؟ أنصحكم بالنسبة اللي يسألون عن نظام رأس المال، أنصحكم بتشوفون ادخلوا الجوجل وحطوا فانتار انستيتيوت أو مثلا ماني مانجمنت فانتار، بتلقون كنز راح تستفيدون منه. خلي يحمل لنا اكسبرتات. قول له انت ما تشبع يا وزو من الاكسبرتات. Okay. Zach, can you program your strategy in an expert and give it to us? That's funny. I was looking at Van Tharp, which is the link that someone had just posted. Let me actually say something about this. This is important. Notice that no one has paid anything for the information that they got in this webinar. We're not charging anyone. We just want traders to learn something and be better traders for it. There's plenty of free information out there. And there are times when it's good to work with an expert trader. But I'll tell you that you can never make a living by following in someone else's footsteps. You have to be a good trader in your own right first. I have a lot of distraction around me, so I didn't hear that at all. If you can just repeat that, I'm really sorry, Zach. Abdul, don't apologize. Let me also take a second. Everyone, thank you so much to Abdul. He's done a wonderful job translating, and I got to say thank you to him. And I'm sorry, I have given him horrifically difficult sentences, and he's done a great job with them. With regard to experts, notice that you haven't paid anything for the information here in this webinar, and hopefully it's been very useful. That's not to say that you shouldn't pay for an expert, but the basics, the fundamentals, the mechanics are all available from other traders for free. The experts are just there for taking your money. يقول الأستاذ زاك بالنسبة للإكسبرتات، أغلب الإكسبرتات مصممة لتأخذ فلوس المتداولين ويدفعون على الإكسبرتات هذه. يقول أنا عن نفسي ما وفرت استراتيجيتي على إكسبرت،
ولكن مثل ما هذه المحاضرة مقدمة مجانا في طبعا دراسات وتحليلات وأمور موجودة مجانا على الإنترنت، الواحد ممكن يستفيد منها في هذا السوق. What are the prospects of euro? Okay. Where do you expect the euro and sterling to be tomorrow? I expect this is euro USD and sterling USD. If you want to maybe pull up a chart. Sure. Let me say one brief thing about the expert still, if that's okay. I just wanted to address that for the beginning trader, following an expert is probably not going to help them very much. That's my point. It's not that all experts are bad. It's just that I think for a beginning or intermediate trader, self-study and honest analysis are more important than following an expert. يقول أنا حاب يعني أضيف للنقطة اللي كنا نتكلم فيها عن الإكسبرتات. يقول بالنسبة للمتداول الجديد في هذا السوق، أنا أفضل أن هذا المتداول ما يعني صحيح قد تكون بعض الإكسبرتات في هذا السوق جيدة إلى حد ما، ولكن مهم جدا أن المتداول يطور من نفسه بدل ما يتبع إكسبرت ويبقى في هذا السوق عبارة ما استفاد شيء. And remind me again, Abdul, what was the currency pair that I'm looking at next? Sorry, euro dollar and the sterling dollar. All right, I'm not sure if I'm able to pull up a chart of them to put up. Let me try that real fast. It gave me an error just a second ago. I appreciate you guys' patience with this too. All right, there we go. And let me actually get a better chart of that. I apologize. Here we go. The point I'd like to make about this, and I want to be clear, I'm not making any specific projections about this particular instrument. Speaking very broadly, things that are in a trend downward will continue downward most of the time. It is foolish to get in front of something that has already declared itself to be trading down.